Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Good morning and a warm welcome to yet another episode of Ahlan DXN Middle East. First and foremost, let us take this opportunity to thank you for the wonderful support that you are giving, the wonderful suggestions that you are giving to make the program one of its kind. Ahlan DXN Middle East is a talk of the town now. It's all because of you. We had a fantastic range of very experienced DXN leaders and management has come online to meet and greet you. As we are saying in the title, Ahlan DXN Middle East is a journey through your life. It is a journey through your ups and downs. It is an autobiography. It is a biography about you. Ladies and gentlemen, let us take this moment to welcome each one of you to Ahlan DXN Middle East Chapter 10. Brother Sultan, can you please go with the translation first? السلام عليكم، حياكم الله جميعا في هذه الأمسية الطيبة من برنامج أهلا DXN الشرق الأوسط. هذه الحلقات يعني المتكررة كل أسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى مع شخصيات جديدة. نشكر الجميع على المتابعة وأيضا الدعم بمتابعتكم ننمو، أيضا بمشاركتكم ننمو جميعا. فأهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله جميعا في برنامج جديد من برامج DXN أهلا DXN الشرق الأوسط. Ladies and gentlemen, once again, welcome to Ahlan DXN Middle East. Tonight, as usual, we have a very, very special guest to present before you, a very experienced manager of DXN. When I talk about his experience, he had started his DXN career in the year 2001. And along with the company, he had grown. And now he is one among the international marketing directors of the company. During his infancy in DXN, he had paved the success of one of the most important markets of DXN in the world, which is DXN Bangladesh. And because of that success, Dr. Lim had given him the mission to take up the business in markets like Russia and Czech Republic. And then in 2015, during a challenging period, Dr. Lim had entrusted with him the responsibility to manage one of the biggest countries of DXN, which is DXN India. And under his visionary leadership, along with the strength of fantastic DXN India leadership, the DXN India had grown to 300% within a span of 3 to 5 years. And currently, this person, a very experienced manager, he is in charge of 6 countries: India, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, and Mongolia. And one of the best speakers from DXN management. Ladies and gentlemen, without much ado, I would like to take the privilege of welcoming the International Marketing Director, Mr. K.M. Rafiq, to the platform of DXN Ahlan Middle East. نرحب اليوم بشخصية مميزة في عالم DXN أجمع، شخصية نمت وتطورت مع نظام DXN كإداري في شركة DXN. رحلته كانت بدايتها من سنة 2001 مع الشركة، بداية من DXN بنغلاديش، ونظرا للنجاح اللي حققه في بداية عمله مع شركة DXN تم إعطائه المسؤولية لبعض الأقاليم الأخرى وبعض الدول الأخرى مثل روسيا وتشيك، جمهورية تشيك. وبسبب النجاح المتواصل اللي حققه في نمو DXN في هذه الدول، في سنة 2015 الدكتور لم
يعني وضع تحت مسؤوليته إدارة دي إكسن الهند، ومن خلال رؤيته والقيادة الكبيرة أيضا في إدارة الدي إكسن في الهند بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالإدارة الناجحة لهذه الشخصية، شخصيتنا اليوم في هذه الليلة، نمت مبيعات دي إكسن الهند بمعدل 300% نمو وتطور مع نظام دي إكسن. شخصيتنا اليوم تحت إدارته 6 دول، من ضمنها الهند، أفغانستان، نيبال، منغوليا وسريلانكا. نرحب بشخصيتنا اليوم. أهلا وسهلا. Assalamu alaikum, Mr. Rafiq. Welcome to our show, DXN Ahlan Middle East show. Walaikum salam, Mr. Sebastian. So very nice to see you all, Mr. Chebi, Mr. Salim, and our evergreen Mr. Sultan. So nice to see the wonderful team to address the entire Middle East. I'm very excited today with a wonderful team and with this wonderful session. Welcome, brother. Thank you. Thank you. During this show, what we are planning to aim is, because you are the one of the gem of DXN world, in their world, being an IMD, you might have experienced a lot of up and downs in the markets, and you have seen many lives. They became zero to hero through DXN. So we would like to know more about your personal strategy, thoughts, and experience through this show. So here we go to first question. Could you please briefly explain about the specialties of DXN business from the point of view of a person who has been growing with the DXN company for a past 20 years? طبعا السؤال الأول لطرحه السيد سبستيان على السيد رفيق في هذه الأمسية، ما هو تخصص شركة دي إكس إن من وجهة نظر السيد رفيق، خصوصا أنه هو نما ويعني كشخصية عايشت نمو دي إكس إن خلال السنوات الماضية. Okay, so now with my experience, if you talk about the specialty of DXN, I can tell in 2 aspects. One, in the moral aspects, I see some specialty in DXN, and another way in commercial and business aspect, I see some specialty in DXN. Okay, in the moral aspect, if you see basically there are 2 types of people, and one is living for survival. They live just to survive and keep their family happy. And another set of people is to living to make an impact on your society, on others people's life. And this is the business. The thing what attracted much in this direct selling industry in DXN is this point where you can play a role in transforming in other people's life positively. It is not only on the product, it is not only on the business or the income. More than that, what this business gives is you can make a real impact on others people's life, which you cannot do in any other business. Because any other business, you cannot go and train your people. Because if you train somebody to your equal, they will become your competitor. They will become your weakness. But whereas in DXN, when you train and help some people, it will become your strength. So in DXN, with the product, you can make impact, and with the plan, you can make impact. And DXN as the whole, the soul of DXN business, the entire system of DXN business, you can make an impact in other people's life. On the moral aspect, this is one of the point what I feel one of the specialty of DXN. Yes, brother Rafiq. طبعا هو يقول على إجابة على هذا السؤال، تخصصية دي إكسن يراها من ناحيتين. الناحية الأولى اللي هي الناحية الأخلاقية، الناحية الأخلاقية من حيث العوائد أو إنه الأثر اللي يعني يحصل عليه الفرد في نظام الدي إكس إن، اللي هو يعني الأثر الحقيقي اللي ممكن يحصل عليه الفرد من خلال وجوده في نظام دي إكسن.
سواء كان مع المنتجات أو مع النظام أو مع يعني الخطة التسويقية بشكل عام. فالقوة اللي موجودة في نظام DXN فعلا من ناحية أخلاقية، من ناحية أن نظام DXN أثر على حياة الكثير من الناس، غير حياتهم إلى الأفضل، سواء كان بوجود المنتجات أو من خلال النظام الاقتصادي اللي موجود مع شركة DXN أو من خلال كشركة. فهنا يعني لما في أي عمل آخر ما ممكن أنه الإنسان يقدم تدريب للآخرين، لاحقا قد يكون بعضهم منهم قد يكونوا منافسي، ولكن في نظام DXN بالعكس عبارة عن شركاء. فهذا بداية من هذه الناحية شركة DXN تميز يعني عن غيرها من الشركات بالجانب الأخلاقي. Okay. Yes, brother. So on the business aspect, what I see DXN as the specialist, one of the most out of the many, the one which I like the most is the one of the most unique concept of DXN. Every company in the direct selling company, they tell we are international, we have our own manufacturing, we are this big, we have in this many countries. But DXN have one trump card, which in front of this trump card, no other company can stand. Okay, that is the prideness of DXN, what Dr. Hans Lim has created from the infancy level of the DXN. And that is the concept of one world, one market system. And this is one of their DXN. Okay, so because in economics we tell, don't put all your eggs in one basket, because if the basket is broken, the entire egg will gone. So you have to put your eggs in different baskets so that the security will be there. So this one world, one market concept has given the security of the people. So if anything goes wrong in anywhere also, people are secured because of the income has been distributed in many other areas, in many other countries. And that is possible only through this one world, one market concept, which DXN possesses. I think this is one of the biggest specialty in DXN in terms of commercial aspect. طبعا الناحية الثانية اللي يتحدث عنها اللي هي الجانب التجاري أو الجانب التجاري في شركة DXN. كثير من الشركات تدعي أنها هي شركات عالمية، شركات عندها التكنولوجيا، تملك المختبرات وغيرها من الأشياء، ولكن في شركة DXN يعني رؤية الدكتور لم في تأسيس شركة DXN تميزت عن الشركات الأخرى بنظام سوق واحد وعالم واحد، واللي هو جاء من منطلق دائما انه يعني كقاعده اقتصاديه الانسان ما يحط جميع يعني مدخراته في سله واحده، او ما يحط مثل ما يقال البيض في سله واحده لكي اذا تاثر ما يتاثر كله مره واحده. ففي DXN من خلال سوق واحد وعالم واحد بامكانه انه يتحقق هذه القاعده، وتمكنت من خلاله DXN بتحقيق الجانب التجاري أيضا من خلال هذا المفهوم. Thank you so much, brother. Thank you so much, Mr. Rafiq. And it was so nice to hear from you, your wonderful experience for the past so many years with DXN. And that really shows in your answer also. And thanks a lot for that. Mr. Rafiq, without wasting, because there are people who are waiting to hear from you. So without wasting any single minute, we would like to go with the next question to post it to you. Now, 2020, everybody, the whole world is discussing about the new terms, the COVID-19, the pandemics, and all these are relatively new terms to most of the public. So our question goes like, the ongoing pandemic, is this a boon or bane for DXN? طبعا السؤال الثاني حول جائحة الكورونا في الجائحة الحالية، هل هي نعمة أم نقمة بالنسبة لDXN؟ Okay, so this ongoing pandemic, whether it's a beneficial or a disaster, okay. You see, for few industry, it's a boom. And for many industry, it is not, unfortunately. Industry like tourism or hotels or public entertainment, it has made a disaster, and it will take at least some
couple of years for this industry to revive and to make a comeback. Okay, but at the same time, this COVID has created a demand for few areas, and for a few industries it has become very beneficial. Number one area is importance of immunity and health. This COVID has created a very big demand on the immunity of the health, because you see, today corona, tomorrow it may be marona or dorona, any type of virus may come. So what people understood is, we should not worry about the virus. Tomorrow what virus will come, we should not worry about. People understood whatever the virus come, we should create an antivirus in our side. Inside we should create that antivirus. We should make our immune system stronger so that we can fight any type of viruses. So drugs will not do that one. Drugs will not protect you from any diseases or viruses. But what can do is the nutritional product, the nutraceuticals and nutritional products will protect and will give you the immunity. When we talk about the nutrition, and DXN is the company which has the collection of the best nutrition from the world, starting from the king of herbs, Ganoderma, Spirulina, Morinzi, Cordyceps, Lion's Mane, etc. And it has created a very big demand among the public, that the immunity of health. So because of this one, our product demand has created in a bigger way. يس فضل. طبعا هو يقول انه هل هي نقمه ام نعمه لجائحه الكورونا بالنسبه لديكسن. طبعا يقول انه كثير من القطاعات الاقتصاديه تاثرت في مختلف دول العالم، كقطاع السفر وقطاع السياحه وقطاع الضيافه، تاثرت بشكل كبير جدا. ولكن تبقى انه في قطاعات اخرى، القطاعات اللي تتعلق ب يعني حاجة البشر على سبيل المثال كالصحة، بالعكس نمت وتطورت بشكل كبير جدا. فكثير من يعني هذه الجائحة ربما أنها ليست، أكيد أنها ليست الأخيرة، لأنه قد يظهر كثير من أنواع الفيروسات أيضا مع البشرية في مختلف العصور. ولكن يعني دائما لما تكون هناك يعني مناعة قوية في الجسم، أيضا سيكون التصدي لها سهل أيا كان أنواع هذه الفيروسات. فبالتغذية السليمة من خلال المنتجات يتحقق يعني رفع المناعة وتغذية الجسم. فبالتالي لا يوجد داعي للقلق مع DXN، نظرا لوجود العديد من المنتجات اللي تعزز هذا الجانب وتدخل في صناعة الصحة، حالة مثل اليانوديرما، الأسبرولين، الكورديسيبس وغيرها من المنتجات اللي ترفع مناعة، تساعد على رفع مناعة الجسم، وأيضا تحقق التغذية السليمة اللي ممكن من خلالها التصدي لأي نوع من أنواع الفيروسات. And I want to cover two more points to explain why this is beneficial to DXN. One is the immunity of health we have seen. Another demand what it has created is immunity for our income. With many people losing their job and many are in the risk of the job and many business are going down. Now the clear message this COVID has given to the entire mankind that they cannot depend on one income stream. So now the entire humanity understood they need to have an additional income, which should be a recession proof. So whatever may come, the income should not go down. That type of income they need to create it parallelly, because this COVID has created, awareness has been created among these people. Okay, so this industry, our DXN is the best in giving an opportunity for the people where they can create an additional income without a big investment, and anybody can do this one. So basically this two things, immunity of health and immunity of income, has created the demand for DXN and what this COVID has done to us. طبعا الجانب الآخر، الجانب الإيجابي بالنسبة لشركة ديكسن من خلال هذه الجائحة، الجانب الاقتصادي. مثل ما يعرف الجميع الكثير من القطاعات تأثرت، وبالتالي الموظفين في هذه القطاعات أيضا تأثروا، سواء كان بتخفيض رواتبهم أو بإقالتهم من العمل. فالجانب الآخر، الجانب الإيجابي اللي حصل مع DXN وزاد طلب أيضا على نظام DXN من خلال الوعي بأهمية الدخل الإضافي. الجوانب الاقتصادية لحياة الإنسان لابد أن يكون فيها
يعني الإنسان يخطط أنه يكون له دخل إضافي. فبالنسبة لنظام DXN هذه الفرصة موجودة لإمكانية الدخل الإضافي مع أي عمل آخر. فبالتالي مع صناعة الصحة وتغذية الجسم ورفع المناعة من خلال منتجات DXN، أيضا الجانب الآخر اللي الجانب الإيجابي اللي نمى الطلب على منتجات DXN ونظام DXN اللي هو الجانب الاقتصادي وأهمية والدخل الإضافي اللي ممكن يتحقق من خلال نظام DXN. Okay. So the last point, what the COVID has done to our industry is it has put the entire industry 5 years ahead in terms of technology. Okay, where technology has been improved so much. You see, now if I want to conduct a program in Dubai, or if people want to come to India, so it's a lot of it, we need to have your time and everything. But now, sitting in my bedroom, I can address the entire Middle East now. This is because of the technology. Okay, so this technology, what it has done is it has made for a distributor, now he can get the product in his home. He can sit through the online, he can order, he can get the product. Through the online, he can train himself and he can train others. And through the online, he can get the bonus. Okay, and this with one hand phone, he can do the entire DXN business from any part of the world. And this technology advancement is one of the biggest gift what I feel the COVID has given to us. الجانب الثالث من الجوانب الإيجابية من خلال جائحة كورونا بالنسبة لي يعني DXN ونظام DXN اللي هو إنه DXN كصناعة استفادت جدا من النواحي التكنولوجية وتقدمت ما يقارب من 5 سنوات يعني في المستقبل بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة. فمثل ما تروا الآن السيد رفيق معانا من غرفة نومه وهو يتحدث معنا في DXN الشرق الأوسط. فبالتالي جميع الموزعين من خلال نظام DXN اتطوروا أيضا باستخدام التكنولوجيا. فأصبحت التكنولوجيا بالنسبة لأعضاء DXN بإمكانه أي عضو يشتري منتجاته من خلال هاتفه، أيضا من خلال نظام الأونلاين اللي وضعته شركة DXN بإمكانه أنه يتدرب ويدرب الآخرين، بإمكانه أنه أيضا يحصل على مكافأته الشهرية من خلال أيضا نظام الشركة من خلال تلفونه، أيضا بإمكانه يولج على نظام الشركة ويعرف كل هذه التفاصيل. فبالتالي البزنس تطور باستخدام هذه التكنولوجيا وبإمكان أي موزع أن يتفوق ويتقدم باستخدام التكنولوجيا الحالية. Yes. Thank you very much, Brother Rafiq, for that wonderful answer. Now we will move on to the third question. Actually, you're a very experienced director now. So based on your experience, what you have seen in DXN, you might have become the reason for many leaders' success. So according to you, would you be able to advise a strategy which can be followed by DXN leaders to become, or DXN members to become successful in DXN? طبعا السؤال الثالث يدور حول من خلال خبرة السيد رفيق، ما هي الاستراتيجية اللي يعني يرغب السيد رفيق في مشاركتها اليوم وينصح فيها أعضاء DXN لكي ينجحوا مع نظام DXN؟ Okay, so if you talk about one successful strategy, what I tell is, see, I believe in one thing. You have to simplify to multiply. If you want anything to multiply, it has to be simplified. Then only it can be multiplied. Everything should be in your formula. If you don't put anything into your formula, it cannot be duplicated. Even if it is duplicated, it will be diluted if there is no proper formula. So formula is important if you want to have a proper duplication. Okay. So this is one point what I educate all the networkers also, even in India, in many parts of the country, and it has worked extremely well. And this strategy I developed from Dr. Lim's speech, that he tell in business, there is 3 stages. One is survival,
second was development, and third is the success, that is the prosperity. So now we focus on the first step, that is survival. Okay. طبعا السيد رفيق يتكلم عن بالنسبة لاستراتيجية النجاح مع شركة دي إكسن، لابد من تبسيط حتى تحصل المضاعفة ويحصل التطوير. فبالتالي لابد أنه وضع معادلة بسيطة للأعضاء لكي يفهموها وأيضا يتناسخوا، لأنه إذا كانت معادلة أو استراتيجية النجاح الموضوع معادلة معقدة سوف لن يحصل لها أي تناسخ، وبالتالي سوف لن يحصل لها أي تطبيق. ففي أي بزنس توجد 3 مراحل. مرحلة اللي هي المرحلة الأولى اللي هي إثبات الوجود، ثم المرحلة الثانية مرحلة التطور، ثم مرحلة النجاح. Okay, as I said, the survival is very important in any business. You see, many join in DXN. When they join in DXN, they have a lot of hopes, they have dreams, they have excitement. But if you see, within 3 months, 90% of the people who join in DXN, they slow down or they quit. So what is the reason behind this one? Because they have joined DXN not to quit. They have joined DXN to be successful. So what is the reason which made these people to quit this one? So we have to focus on this area. And if we can give the solution, and the solution has to be simple and it to be in your formulation mode so that it can be duplicated. So this is the area where we want to focus now. Else what will happen is we keep on recruiting people and people will keep on inactive. So whatever the recruitment we keep, we should make them one of the active member. So according to the research of the direct selling industry, even I have gone through several case study of the people, why the business fail. Any business, not only in DXN, any business if you fail, the main reason for the business fail is there is no cash flow. That means there is no way money coming into the business. If you don't find a way for the money to come into your business, that business will ultimately fail. Say for example, your restaurant business, you invest money and you do decoration, everything is good. But if the money is not coming to your business, how many months we pay the rent from our pocket? 1 month, 2 months, 6 months, it's okay. But at one point of time, we have to close down the business. So the main problem is the cash flow. The cash flow has to be into the business. So in DXN also what we see is we need to have a cash flow because member need to purchase the product and to maintain the personal PV every month, which is a survival. If they don't do, they will not survive. They will quit the business. So many quit this business because they struggle to maintain the personal PV. 1 month, 2 months, 3 months, okay, because of the upline, because of the phone and follow-up, everything, somehow they maintain the personal PV. And from their pocket, 1 month they give from pocket, 2 months from pocket, 3rd month from pocket, and 4th month back from their home, their family need money. So now what he will do? He will buy RGGL or send back money. Of course, he will send back money. He cannot keep on sponsoring from his pocket. The problem is there is no cash flow into the DXN business. Unless and until there is no cash flow into the DXN business, maintenance of the personal PV will become very difficult. Okay, so now what if somebody give money to my business every month to make my personal PV? Every month cash flow is coming into my business to maintain the personal PV. So how it will be the situation? It will be very nice. I will never ever quit DXN because every month money is coming and I can maintain my personal PV. So people can survive. Okay. So now the question is, who will bring the money to your business? Who will give the money? Management will give money? No. Upline is going to give the money? No. Who is going to give the money to you? Who are those business angels? We call business angels who give every month money to your business so that your personal PV will be maintained. No need from your pocket. And those business angels we called or consumers. Yeah. طبعا بالنسبة للحلول المقترحة بالنسبة لسيد رفيق حقيقة استراتيجية جدا جميلة
لأي عمل مثل ما قال توجد 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة السرفايفل أو البقاء في هذا العمل أو في هذه الصناعة في البداية، وتحقيق الذات، اللي هي أي عضو دائما يدخل بطموح ويدخل بأمنيات، أحلام معينة يريد يحققها من خلال نظام الدي اكس ان. ولكن من خلال البحوث وجد أنه 90% من هؤلاء الأعضاء خلال 3 شهور الأولى يعني يكونوا غير فاعلين، أو أنهم يخرجوا من نظام بطريقة أو بأخرى. فهنا لابد أن نبحث عن ما هي الأسباب وإيش هي الحلول لهذا الموضوع. فلبقاء الأعضاء في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة البقاء في النظام، المرحلة الأولى لهذا العمل، دائما هناك يوجد يعني إدخال شركاء جدد في هذا النظام. البحوث في البيع المباشر، في صناعة البيع المباشر، يعني دائما تشير إلى أنه السبب الرئيسي أنه لا يوجد مثل حال أي أعمال أخرى أو أي تجارة أخرى، لا يوجد كاش فلو اللي هو التدفقات النقدية في هذا العمل. كما هو معلوم، أي بزنس أو أي تجارة ما فيها تدفق نقدي مناسب لمدة زمنية مناسبة، فبالتالي هذا العمل يفشل منذ البداية. ليش؟ لأنه كما يعلم الجميع أنه ربما أنه في الشهر الأول ممكن الإحاطة والتعاون في موضوع التدفقات النقدية، يعني عمل معين توجد إيجارات، توجد رواتب موظفين، توجد غيرها من المصاريف، فبالإمكان تغطيتها في الشهر الأول هذه المصاريف أيضا خلال 3 شهور الأولى أو 6 شهور الأولى من يعني من خلال الأموال الموجودة في الشركة نفسها أو في هذا العمل. لكن بعد هذا لا يمكن المواصلة في هذا العمل إذا لم يوجد تدفقات نقدية. بالنسبة للدي اكسن كذلك، الأعضاء بحاجة إلى مثل هذا التدفق النقدي، واللي هو مثل ما تشير الدراسات في صناعة البيع المباشر، لابد من وجود هذه التدفقات النقدية لكي يستمر الأعضاء الجدد باستخدام المنتجات، شراء المنتجات، شراء حاجياتهم من هذه المنتجات، أيضا تحصيل النقاط أو تسديد النقاط الشهرية في هذه الصناعة وفي هذا العمل. قد يكون أنه في بداية الشهر الأول ممكن أنه العضو الجديد هذا يدفع من جيبه، أيضا خلال يعني الشهر الثاني، الشهر الثالث، بتحفيز الشخص اللي دخل عن طريقه بإمكانه المواصلة. لكن ربما أنه بعد هذا ما يواصل أو ما يتابع في هذا العمل، نظرا أنه لا يوجد عنده المال ربما لشراء هذه المنتجات، شراء حاجياته من الشهر الرابع فصاعد. فللبقاء في هذا العمل وفي هذه الصناعة، وأيضا زيادة معدل استمرارية الأعضاء خصوصا في الأشهر الأولى اللي هو كما وصفها اللي هي مرحلة البقاء في هذا العمل، لابد من وجود تدفقات نقدية للحصول على يعني عملية شراء المنتجات، إكمال النقاط شهريا في هذا العمل للبقاء في المرحلة الأولى. طبعا من بيعطينا هذه المبالغ؟ هل هي الإدارة؟ هل هو الشخص اللي دخلنا عن طريقه؟ طبعا لا، لابد أن تجي بطريقة من خلال وجود الأعضاء اللي هو بيخبرنا عنها الآن. Okay. Yes. So as I told you, the consumers. So consumers are very important to our business because consumers are those who buy the product from a distributor, and the distributor maintain his personal PV through them. You see, when anybody join in DXN, you know what is the name we give to the person who joined DXN? We don't call him as a member. We don't call him as a leader. We don't call him as a speaker or stockist or whatever it is. We call him, one name is distributor. That is very important name. But the problem is many people forget this name when they join DXN. They become consumer. Second step should be they should be a distributor. They should distribute the product to the non-member. But what people do is first they become consumer, they jump to the third step, they become networker.
they go and started recruiting people, and they forget this important step on distribution, where they should maintain the consumer. Whoever come to DXN, they started recruiting them and making them member. Anybody coming with a stomach problem, we make them member. Anybody want to do business, we make them member. Everybody, we make them member. But the main focus should be here is who are coming for the product benefit. They should be my consumer. They are my business angels who will make me survive, who will bring the cash flow into my business, so that the personal PV will be automated. It has to be automated every month. So the formula here is what we teach people is in first 3 months, whatever you do in DXN, but you should not forget to bring 20 consumers. You should maintain 20 consumers. You take 3 months, you are first consumer, then some your friends, relative, one small product, even if it is for toothpaste or soap or coffee, whatever it is, but you should have 20 consumer. If you have 20 consumer, what will happen? Your personal PV will be taken care. And second thing, this consumer in future can become a better distributor and better networker. So this is the formula we give and strategy I want to share with you all. طبعا الاستراتيجية اللي تحدثنا عنها حول موضوع التدفقات النقدية في العمل والحفاظ على النقاط الشهرية للأعضاء، دائما من بيعطينا هذه التدفقات النقدية طبعا هم الكونسيومرز أو الزباين اللي هم ياخذوا المنتجات أو يشتروا المنتجات بشكل دوري لاحتياجاتهم الشخصية، سواء كانت أي نوع من أنواع المنتجات معنا. فدائما توجد عدة مراحل ينصح فيها السيد رفيق على أساس الاستمرارية في هذا العمل. دائما ناخذ الأمور أو نسمي الأمور بمسمياتها، بحيث أنه عندنا 3 أنواع من يعني الأعضاء دائما أو الموزعين. بداية أي شخص يدخل في نظام DXN هو عبارة عن ديستريبيوتر، عبارة عن موزع. دائما ما تعطى أسماء أخرى، يعني هو ليس قائد، ليس عضو على سبيل المثال، هو عبارة عن موزع. وهذا الموزع كمرحلة أولى لابد أن يكون مستهلك. من ضمن الأخطاء اللي يقعوا فيها الأعضاء أنه الشخص يقفز من مرحلة الديستريبيوتر أو الموزع إلى مرحلة أنه يدخل أعضاء آخرين مباشرة، وهذا غير صحيح. كمعادلة صحيحة للنجاح والاستمرارية في المرحلة الأولى لابد من وجود هذا التدرج، بحيث أنه يعني لما على سبيل المثال يجينا شخص عنده مشكلة صحية أو أنه يبحث عن منتج معين، ما مباشرة ندخله كعضو، وإنما يعطى حاجته من المنتجات، فهو عبارة عن زبون لمنتج معين. فهو ينصح خلال 3 شهور الأولى لابد من وجود 20 مستهلك. لكل موزع جديد لابد من وجود 20 مستهلك خلال 3 شهور الأولى، بحيث أنه تتحقق موضوع شراء يعني نقاط، إكمال النقاط، شراء المنتجات في مدخول ولو بسيط، اللي هو مثل ما سماه في البداية التدفق نقدي ولو بسيط، بحيث أنه يحافظ على استمرارية هؤلاء الموزعين في بداية مراحلهم مع نظام DXN. Thank you so much, brother Rafiq, for your secret strategies and formulas. We are very much sure that our members, especially from DXN Middle East, they are going to implement in the future for their better growth and success. Anyway, to give more color to our show and more pace to our show, now we pass on to our next segment, that is rapid fire. In this segment, what we are planning to ask to you, more personal question. You know, we will not give you much time to think and give the answer. Brother Sultan? طبعا نشكر السيد رفيق على هذه الإجابات، وهذه الاستراتيجية حقيقة استراتيجية جميلة جدا في كيفية الحفاظ على الأعضاء. والآن ننتقل إلى الجزء الآخر من لقائنا اليوم في برنامج أهلا DXN الشرق الأوسط، في الأسئلة السريعة واللي هي بعض منها أسئلة شخصية يجاوب عليها السيد رفيق. One of the international marketing director of DXN Middle East,
You might have seen many people, they became zero to hero through DXN. Their life got changed tremendously only because of DXN. So here is our question. Member or staff? Which one you prefer? طبعا السؤال الأول، سيد الرفيق عايش كثير من الأعضاء، كثير من الشركاء في شركة دي إكسن من القاع إلى القمة، فعضو أو موظف أي نوع من أيهما يفضل السيد الرفيق؟ If you ask my heart, it is tough because what I am today, this is because being the staff from DXN. If you ask my brain, then it will be member. طبعا الإجابة يقول إنه إذا جاوبت من قلبي فيكون أكون مع ديكسن كموظف، لأنه ديكسن قدمت لي الكثير، وإذا حكمت عقلي مع نظام ديكسن إنه يعني الأفضل إن أكون كعضو. That was a very smart answer, Mr. Rafiq. Kudos to that. And we expect more smart answers to come. The next question goes like, what's that hidden dream in your mind which you really yearn to achieve? Your life dream. السؤال الثاني، ما هو حلم حياة السيد رفيق؟ My life dream with the DXN, with career or whatever I do is I focus on one thing, to bring some changes in whatever I do, to make an impact on whatever we do. We should add value on whatever it is, whether it's small or big. We should try to add value to the things, whether in my personal life or in your personal with our friends or family or in business. This is what I dream of doing in each and everything, to make an impact on what we do. طبعا إجابته، حلمه في الحياة إنه أن يعمل أثر في أي حاجة يعني يعمل فيها، أو أي حاجة يقوم بها، سواء كانت حاجة شخصية أو في عمله أو في أي مجال آخر، أن يترك أثر في هذا العمل الذي يقوم به. You may proceed. Yeah. Third rapid fire question, which all DXN products you use every day? طبعا السؤال الثالث، ما هي المنتجات التي يستخدمها السيد رفيق بشكل يومي؟ Well, thank you. It's a very easy question you ask me. Definitely RGGL, spirulina, soap and toothpaste. طبعا هو يستخدم الفطر الريشي، الاسبرولينا، طبعا ايضا معجون الاسنان والصابون. Describe DXN in 3 words. كيف يصف السيد الرفيق DXN في 3 كلمات؟ In 3 words, freedom, security and happiness. طبعا 3 كلمات اللي هي الأولى، يوصف DXN في 3 كلمات. الكلمة الأولى اللي هي الحرية، أيضا الجانب الثاني اللي هو الأمان والنجاح. Mr. Rafiq, how did you begin your DXN journey? كيف بدأ سيرته مع نظام DXN، رحلته مع نظام DXN؟ I began DXN journey in 2001. I think it's in April. I began as a telephone operator in Chennai office. طبعا هو بدأ حياته مع نظام شركة DXN كموظف استقبال اتصالات في فرع تشيناي في سنة 2001 شهر 4. From a telephone operator to international marketing director, what a journey that was, Mr. Rafiq. And I'm quite sure that you might have faced many happy moments during this quick transformational journey. So let me ask you, which was the happiest day, the single day, happiest, the most happiest day in your DXN career? طبعا السؤال السادس، ما هي يعني أهم يوم، يعني أسعد يوم في حياة سيد رفيق
من خلال مسيرته مع الدي اكسن؟ Yeah, in this journey for the past 19 years, yes, definitely there are a lot of achievements has been made. But still something very close to my heart was, you see, basically I am somewhat a shy person. I cannot talk much. I don't talk much in the initial days. You know, when I started my first public speech, I literally failed. My legs were shaken. Then I thought, no, I cannot do any public speech here and after in my life. But after, because of the situation, when I do my training in, I think in Sri Lanka, after some couple of years, I joined in DXN, and there was a standing ovation from the entire auditorium on the presentation what I did. Still, I feel that was one of the happiest moment I feel, because the shyness from that point of view that has been cleared, and I feel very good. طبعا من موظف استقبال اتصالات إلى مدير تسويق دولي مع شركة ديكسن خلال 19 سنة الماضية، كان كثير من اللحظات الجميلة، كثير من اللحظات السعيدة مع شركة ديكسن. ولكن بالنسبة للسيد رفيق يقول على أساس أنه أسعد يوم أو أسعد لحظة مر فيها، بطبيعته هو إنسان خجول. ففي بداية الأيام مع نظام دي إكس إن السيد رفيق كان ما يتمكن أنه يعني يقدم كمتحدث أمام الجمهور، ولكن في السنوات الأولى كان في برنامج في سريلانكا، ويعني كان سعيد جدا أنه تمكن من تقديم الكلمة ماله بكل يعني ثقة، وكانت محل ترحيب من الجميع. Thank you so much for your sincere answers. So next question, what would be the most important attitude a DXN leader should possess in order to become successful in DXN? طبعا السؤال السابع، ما هو أكثر يعني أكثر موقف أهمية أو يعني أكثر موقف أهمية بالنسبة للقائد في دي إكس إن لكي يصبح ناجح مع نظام دي إكس إن، اللي هو العقلية اللي يتصرف فيها؟ ما هي أهم جانب لعقلية القائد للنجاح مع نظام دي إكس إن؟ One successful attitude, I will say, it's ownership. Okay, so whenever the distributor, they should feel it is their business. That ownership, that pride should come. You invest some crores of rupees, and after that you take that ownership, you take that seriousness. That ownership and seriousness should come. If that one come, you will see this business in a very different angle, which will pave the way for the success. طبعا يقول هو بالنسبة لأهم سلوك للقائد لنجاحه مع نظام دي إكس إن، لابد أنه يوجد اللي هو تفكير لأنه هذا العمل عمل القائد نفسه مع نظام دي إكس إن، اللي هو أنه هذا الشيء ملكه، فلابد من الجدية بالتعامل معه للوصول إلى النجاح. Thank you, Mr. Rafiq. Mr. Rafiq, here we go. The next question. We are seeing you for the past many years with the DXN family. We are seeing you always as a very compassionate and very grounded personality. But we just want to like to know that which is that characteristic that you admire the most in your own personality. So the character is... السؤال الثامن اللي هي ما هي أكثر خاصية يتمتع فيها أو أنه يحبها السيد رفيق في شخصيته؟ You may okay, what yeah, not to say admire, what I like, the thing is I can adapt to changes. That is what I feel, which I have with this process. So whatever the changes come, whether it's with the people or with the situation or with any challenges, I will adapt myself to that situation and with the people. I think this is what I feel the quality I have. طبعا
يقول إنه يعني يتميز بخاصية أو سمة شخصية جميلة جدا، اللي هو التكيف مع أي حالة أو مع أي وضع يعيش، إنه يقدر هو يتكيف معها. Whom do you admire the most in your life? Your superhero in your life. طبعا السؤال التاسع حول من هي الشخصية اللي يعني اللي أعجب فيها في حياته؟ من هو البطل السيد رفيق؟ See, whom I admire, I think for this one, I don't have a direct or a simple answer, because I admire a lot of people. When I joined, because my life, most of the life I spent with the DXN only. So when I joined DXN, I joined the first country manager. I admired him, you know. So I feel, oh, this is a great one. Then I saw Dr. Lim. Then I admired. He's the superhero. Then what happened? Then when Mr. Jijit come into my life, I admired him. Then Mr. HC came to my life. I saw his cleverness, his attitude, his discipline. Then I want to be like him. So then lot of things. Say for even I can say when I come to Middle East, I saw you people. I admire you people. You know, the perfect team. It's a very good atmosphere what has been created. Even when I see Mr. Sultan, when very young age, he become the crown diamond, he have very childish face, become very successful. At that time, it's very proud, because as a Muslim, I feel, oh, one Arab people has become a big in DXN. I admire even the way he speak Arabic now. I admire him, because unfortunately, even I try, I cannot speak. So that is a lot of people I admire, to be frank. طبعا هو يقول إنه إجابة هذا السؤال قد يكون فيها نوع من الصعوبة، لأنه هو عاش حياته خلال 19 سنة الماضية مع نظام ديكسن، ففيها كثير من الشخصيات اللي أعجب فيها واللي كان يتخذها كمثال في حياته مع نظام ديكسن. فبداية كان هو معجب كثير بشخصية المدير الإقليمي معهم في بداية مراحله مع نظام ديكسن، ثم بعد ذلك التقى بدكتور لم أيضا كشخصية عظيمة، ثم بعد ذلك سيد جيجث أيضا، ثم سيد تيو. فكل هذه الشخصيات شخصيات مميزة وشخصيات عظيمة تعلم منها من خلال نظام ديكسن. أيضا لاحقا في الشرق الأوسط الآن أمامنا مجموعة من الناس المميزين، السيد سليم، السيد سبستيان، والسيد شبي. أيضا من ضمن الشخصيات اللي أعجب فيها السيد رفيق. وأيضا كل من نجح مع نظام ديكسن لاحظهم هو أيضا كمسلم، وفي أيضا شخصيات ناجحة من الشرق الأوسط، شعور فخر وشعور عظيم جدا لهؤلاء اللي نجحوا مع نظام شركة ديكسن. Thank you so much, brother. Actually, in different platform, our members are watching from different country through Zoom, through Facebook Live, through YouTube. People are watching, and we are getting a lot of feedback about your sincere answers and your advices. They are really thanking you, and we are getting a lot of questions also. We are since it's a midnight over there in India, so we are selecting only very few questions. You know, first of all, a question from Bangladesh. You know, under your country itself. You know, region. Assalamu alaikum, Mr. Rafiq sir. I hope you are well. I'm Taneem from Cox's Bazar. I'm a student. I'm doing a DXN business. Besides studying, I'm learning DXN business by watching your Hindi seminar. Please give me some advice on how can I do DXN with the people from different countries while sitting in Cox's Bazar? Okay. طبعا يوجد سؤال، يعني توجد بعض الأسئلة أيضا بالنسبة للهند الآن منتصف الليل، فتوجد بعض الأسئلة الآن معنا للسيد رفيق. يوجد سؤال من أحد الطلبة من سوق كوكس، يسأل حول
ما هي نصيحة سيد رفيق للنجاح في عمل ديكسن لكي يدخل أعضاء من مختلف الدول؟ Okay, so whether you're from Cox's Bazar or anywhere, that doesn't matter. What we do is we should use now the social media. Okay, so social media is the best tool to attract people from any part of the world. And when we are using social media, so we what I suggest people is we should not go and tell people to come and join with the DXN. Okay, in social media we should create that type of atmosphere. People should come and ask you what you are doing. Okay, so you should put your success story, how successful, why you are in DXN and what you admire, what you are achieving in DXN. You just talk about you talk about the benefit of the product or whatever it is. When you do this one, no need to invite anybody. They will come to you and ask what you are doing. And when they ask what you are doing, and the world is open, now the prey is with you. So now you can play with your prospect whatever you want. طبعا السؤال هذا أحد طلبة يسأل سيد رفيق حول كيف أنه طبعا هو من مدينة كوكس بازار. يسأل سيد رفيق كيف ممكن أنه ينجح ويدخل أعضاء من مختلف دول العالم. فهو إجابته كانت أنه ينصح هذا الطالب باستخدام السوشيال ميديا واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فقط يعرض كيف هو استفاد من نظام شركة ديكسن، من هو كيف استفاد. أيضا لابد أنه يكون عنده رؤية واضحة للمستقبل، كيف أنه ممكن أنه يحقق أهدافه مع نظام شركة ديكسن، بعرضه لاستفاداته. يعني يرغب كثير من الناس من مختلف الدول لتجربة نفس الفكرة مع نظام شركة ديكسن. So, Brother Rafiq, actually, since it's time is late for you also, so we are hereby concluding. If there are any more questions, we will send you that through email. You may kindly answer that when you have time. So, with this note, I would like to conclude this session by telling you a very big gratitude from the part of DXN Middle East management and DXN Middle East member fraternity for spending time with us. And within this short time, you have given us so much valuable information, which definitely be helpful for our members to grow further. And also, I would like to thank Brother Sultan for assisting us again brilliantly with a wonderful translation. Thank you so much. And anything finally, concluding message, Mr. Rafiq? Thank you, Mr. Salim, Mr. Jabi, and Mr. Sebastian, and Mr. Sultan for the wonderful show what you have been put in. So, okay. So, thank you very much. And the concluding messages for the distributors who are seeing now on the Facebook and who will view it later is, so DXN is a perfect platform. DXN is a perfect career, because once you become successful in DXN, you are not only a successful businessman, you are a very good negotiator. You know how to understand problem. You know how to give solution to the problem. You will be a better father, you can be a better son, and you can be a better human being when you really become successful in DXN. So take DXN, whether part-time or full-time or whatever it is, but put your full passion into this business, and it will definitely change the life positively. طبعا في نهاية هذا اللقاء نحن ممتنين إدارة ديكسن الشرق الأوسط ممتنة بشكل كبير للسيد رفيق على حضور اليوم في هذا الترتيبات السريعة لهذا اللقاء. يعني تعلمنا كثير من الاستراتيجيات من خلال حديثه. طبعا هو يقول على أساس أنه بالنسبة لنظام ديكسن نظام رائع، نظام كبير جدا. يعني بالنسبة لأعضاء ديكسن ليس فقط كعمل أو كتجارة، يعني كوننا كأعضاء مع شركة ديكسن، وإنما نحن مفاوضين يعني كبار في حياتنا. ليش؟ لأنه دائما المفاوض يقدر يوجد الحلول، يقدر الحلول للآخرين، يوجد الحلول الجيدة للآخرين، سواء كانت حلول صحية أو حلول
اقتصادية، فبالتالي أعضاء دي إكسن هم عبارة عن آباء صالحين، عبارة عن أشخاص عظيمين. منصة الدي إكسن أو نظام الدي إكسن نظام ناجح، كل من انضم إليه سواء كان يعني جزء من وقته أو كامل وقته مع نظام دي إكسن، الجميع استفاد من هذا النظام. كل الشكر والتقدير للسيد شبي والسيد سبستيان وأيضا السيد سليم. So thank you so much, brothers. We wish you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you all. Yeah, thank you all. مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على هذه الأمسية الطيبة. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، حسن الإنصات. شكرا جزيلا، ونراكم لاحقا في عرض آخر من عروض أهلا دي إكسن الشرق الأوسط. حياكم الله. السلام عليكم. السلام.